Hello guys, welcome back to the channel. Today on the channel we are going to unbox the most awaited and most requested Beyblade Spriggan Requiem. This comes with Zeta driver. నేను చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నా. అండ్ ఎందుకంటే మెటల్ సాగాలో అయితే మనకి వేరే ఏరియాస్ ఉంది, అది కూడా సిమిలర్ డ్రైవరే. సో ఇది ఎక్కువ పర్ఫామ్ చేస్తుంది, అదిలా పర్ఫామ్ చేస్తుందో చూద్దాం. అండ్ ఇది నేను అనానమస్ బ్లేడర్ యూట్యూబ్ కేటలాగ్ నుంచి కొన్నాను. అండ్ ప్యాకేజింగ్ చూడండి, ప్యాకేజింగ్ చాలా బాగుంది. వావ్, బాగానే యూస్డ్. అండ్ దిస్ ఈస్ రబ్బర్. ఫ్యాఫ్నర్ కన్నా ఇది స్పిన్ స్టీల్ బాగా చేయగలదా లేదా చూద్దాం. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ డిస్క్, 0 డిస్క్. ఇది కూడా వెయిట్ ఉంది. బ్యాలెన్స్ టైప్ బ్లేడ్. ఇది లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ రెండు సైడ్స్ తిరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, జీటా డ్రైవర్, నైస్. ప్రజెంట్ అయితే డిఫెన్స్ మోడ్లో ఉంది. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ అటాక్ మోడ్. అండ్ వీ హ్యావ్ ఓకే, ఇది స్టామినా మోడ్. చిన్న స్పైక్ వచ్చింది కనిపిస్తుంది కదా. అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ అటాక్ మోడ్. యా, సో చూద్దాం ప్రతి మోడ్లో ఎంత స్పిన్ అవుతుందో చూద్దాం. ప్రజెంట్ అయితే డిఫెన్స్లో పెట్టేశాను. ఒకసారి ఫస్ట్ వెయిట్ చూద్దాం. డిస్క్ వెయిట్ వచ్చేసి 0 డిస్క్ వెయిట్ వచ్చేసి 24 grams. అండ్ రింగ్ వెయిట్ వచ్చేసి 16 grams. లెట్స్ సీ ఓవరాల్ బ్లేడ్ వెయిట్. నైస్ వన్, సౌండ్ వన్. సో ఓవరాల్ బ్లేడ్ వెయిట్ వచ్చేసి 45 grams. ఓకే, అంత ఎక్కువ వెయిట్ ఏం కాదు, బట్ దిస్ ఇస్ నైస్. ఫస్ట్ అయితే డిఫెన్స్ మోడ్ ఎంతసేపు తిరుగుతుందో చూద్దాం. ఒక్క నిమిషం, ఇది చూడండి ఒకసారి. వీడియోలు బాగానే చూస్తున్నారు, కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ కూడా చేయండి. కొట్టురా, కొట్టు, పర్లేదు, కొట్టు. నువ్వు కొట్టు. 3, 2, 1, లెట్ ఇట్. సో నేను బ్లేడ్ స్పిన్ అవుతున్నప్పుడు ఇది బాగుందని చెప్పాను. సేమ్ బ్లూ ఐ అండ్ గోల్డ్ ఫేస్ ఉంది కాబట్టి. బట్ ఇది ఆ వైట్ అవుటర్ లైన్ రావడం వల్ల ఇది కూడా చాలా బాగుంది స్పిన్ అవుతున్నప్పుడు చూడటానికి. అండ్ డిఫెన్స్ మోడ్లో ఇట్స్ అరౌండ్ 38 seconds తిరిగింది. ఓకే, అటాక్ మోడ్లో 3, 2, 1, లెట్ ఇట్. సో గాయ్స్, సర్ప్రైజింగ్లీ ఇది డిఫెన్స్ మోడ్లో కన్నా అటాక్ మోడ్లో ఎక్కువ జరిగింది. అండ్ ఒకసారి స్టామినా మోడ్లో చూద్దాం. అండ్ ఇది స్టామినా మోడ్. కింద స్టామినా మోడ్ కింద చిన్న స్పైక్ ఉంది కదా. ఓకే, 3, 2, 1, లెట్ ఇట్. సో మన ఛానల్లో యాక్చువల్లీ బర్స్ సిరీస్లో హైయెస్ట్ స్పిన్ చేసింది డ్రెయిన్ ఫ్యాఫ్నర్, విచ్ ఇస్ 1 minute 4 seconds. కానీ ఇది 1 minute 5 seconds తిరిగింది స్టామినా మోడ్లో, విచ్ ఈస్ గ్రేట్. అండ్ ఒక్కసారి స్పిన్ స్టిల్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం ఒకసారి. అది బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ కదా. 3, 2, 1, లెట్ ఇట్. ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పలేను స్పిన్ స్టిల్ అవుతుందని. దీంతో కాదు, వేరే బ్లేడ్ ఒకసారి ఇన్ఫినిట్ ఆర్సెస్లో ట్రై చేద్దాం. లెట్ ఇట్. సరిగ్గా అవ్వట్లేదు అసలు స్పిన్ స్టిల్. ఎందుకు స్పిన్ స్టిల్ అవుతుంది కానీ అంత గెయిన్ అయితే కనిపించలేదు నాకు. ఒక్కసారి లాస్ట్ టైం మళ్ళీ చేద్దాం. లెట్ ఇట్. లైఫ్ ఆఫ్టర్ డెత్ బాగాలేదు అసలు ఇది దీనిది. ఓ, స్పిన్ స్టిల్ కావాలి. అబ్జర్వ్ అయితే చేస్తుంది కానీ
డ్రైన్ ఫ్యాఫ్ని అంతా చేయట్లేదు, అదైతే బాగా తెలుస్తుంది. ఓకే, దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద వీడియో గైస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్. బాయ్.